Скажи что-нибудь по-английски. Go. Lesson 2B. 100 words. So Natasha and Darren again, and they meet for lunch. So let's see what happened there. Привет. Ты Наташа? Hi, are you Natasha? Да. А ты Даррен? Рада познакомиться? Yes. You are Darren. Nice to meet you. Nice to meet you. Извини, я опоздал. Sorry, I'm late. Sorry, I'm late. Без проблем. Не хотел бы ты бокал вина? No problems. Бы. Значит, would you? Would you Like? would you like A glass of wine? One glass. Would you like a glass of wine? Нет, спасибо. Я не пью алкоголь. No. No, thanks. Thanks. I don't drink alcohol. Минеральную воду для меня, пожалуйста. Mineral water for me, please. Okay, mineral water for me, please. Good. Что это? What is this? What this? Суши. Это фантастика. Ты разве не любишь это? Sushi, it is fantastic. Or it's fantastic. It's fantastic. Don't you like it? Нет. Я нет, извини. No, I don't, sorry. Какую еду ты любишь? What food do you like? Я обычно кушаю дома. I usually eat at home. Моя мама очень хороший повар. My mother very good. My mother is it's a first type. My mother is a very good cook. Ты живешь со своей мамой? Do you live with your mother? Do you live with your mother? Да, я да. Yes, I do. Yes, I do. Oh, твоя мама работает? Your mother work? Sentence. First type or second type? Second time. Second type. Do your mother work? If it's not a Works. question or if it's just a sentence, how you say it? Your mother works. If it's question, you put does your mother work? Does your mother work? Да, она да. Yes, she does. Yes, she does. Где она работает? Where do you work? Where Does your work? does she work? Where does she work? Good. Она работает в супермаркете. She works in supermarket. She works at a supermarket. She works at a supermarket. And we continue. Lesson 2B. Natasha meets Darren. Part 2. 175 words. And Natasha D. Darren. Наташа, ты работаешь с компьютерами, Даррен. Это правильно? You work with computers. Darren. Это правильно? Is it right? Is it right? Точно надо брать потом. Is it right? Да, это правильно. Yes, it is. Yes, It is right, or yes, that's right. Ты любишь свою работу? Do you like your work? Do you like your job? Do you like your job? So, in Russian, we don't say
we don't need to put do at the beginning. You just say, using your intonation, you like your job. Ты любишь свою работу или ты любишь свою работу. So we use intonation. No need to say do. And in English, do you like your job? Да, я да. Yes, I do. Yes, I do. Actually, in Russian, you can say only yes. No need to say да, я да. It's just for Russians who learn English. But if you say да, я да, it's fun. It's okay. Я обожаю ее. I love it. I love it. Как я люблю ее. I love it. Компьютеры очень интересные. Computers are very interesting. First type. And in Russian language, we don't no need to use be word. You just say компьютеры without R. You just say компьютеры очень интересные. Computers are, we say in English, very interesting. In Russian, no need to use R word. You just say компьютеры очень интересные. Ты так не думаешь? Don't you think so? Да? Ты так не думаешь? Don't you think so? Немножко переставлены слова. And in Russian language, it doesn't matter actually where you put what word. But as you speak in Russian, as English speaking person speaks, you just follow all English grammar rules. Наташа, реально нет. Really not. Really not. Or not really. Not really. Я не люблю компьютеры. I don't like computers. I don't like computers. Что ты делаешь по вечерам? Что ты делаешь по вечерам? What do you do? What do you do at the evenings? И даром. Я играю в компьютерные игры или смотрю ТВ или телевизор. I play in computer games. Or I play computer games. Or watch TV. Ну, а что ты делаешь по выходным? What do you do? What do you do on weekends? What do you do on weekend? Я играю в компьютерные игры или смотрю ТВ. So it's the same answer. Darren gives her. I play in computer games. I play computer games and or watch TV. Natasha, continue her questions. Ты ходишь в кино? Do you go to their movies? Cinema is like a British and movies American. Do you go to the movies? Нет, я нет. No, I don't. No, I don't. Я смотрю фильмы по ТВ или DVD. I watch movies on TV or DVD. Ты смотришь ТВ? Do you watch TV? Do you watch TV? And Natasha answer. У меня нет ТВ. I don't have TV. Или дословно получается, я не имею телевизор. I don't have TV. У меня нет ТВ, I don't have TV. And Darren asked her a question. Что ты делаешь по выходным? Что ты делаешь по выходным? What do you do What do you do on weekends? Я хожу в кино. I go to movies. I go to the movies. Oh, Наташа, ты хочешь пойти в кофейню-магазин, Дара? Я обожаю кофе. Do you
Do you want to go to go in to, то есть go, после go всегда to. Go to coffee house or coffee shop. Darren. Darren, I love coffee. And Darren answered, нет, извини, я не пью кофе. No, sorry, I don't drink coffee. I don't drink coffee. Наташа, я могу задать тебе вопрос? Наташа, Can I? Это сложная конструкция, потом объясню, как это делается. Can I ask you a question? Can I ask you a question? Сколько тебе... ну да. Oh, yes. Yes. Сколько тебе лет? 28? Или дословно здесь получается, как стара ты? How old are you? Сколько тебе лет? How old are you? 28. 28? 28 или 20? 8 по-британски 20. По-американски можно сказать 20 и даже 20. 28? Да, это правильно. Yes, it's right. Yes, that's right. А сколько тебе лет на фото в интернете? 19? 20? А сколько тебе лет? Или как стара ты? And how old are you on the photo? In internet. 19, ударение на тин. 20. И Наташа ему говорит, послушай, Дара, время идти обратно на работу. Пока. Look, Darren. Послушай. Look or listen. Or look, listen. Listen, Darren. Listen, Darren. Time. To go. Время идти. Это время идти. It is time. Можно даже сказать. Это время идти. It is time or it's time. It's time to go. Обратно. It's time to go back to work. Bye. Пока. Пока. И Даром. Наташа, подожди. Подожди, Наташа. Наташа. Wait. Wait, Natasha. И Natasha just run away from this nice guy. Okay, next video. Okay, lesson 2B. Rob and Marina. 150 words. Rob, Marina. And they meet at their party, kind of thing. Привет, я Роб. Hi, I'm Rob. Hi, I'm Rob. Я Марина. Приятно с тобой познакомиться. I am Marina. Nice to meet you. Ты хочешь стакан газировки? Do you want a glass of soda? Do you want a glass of soda? Если была бы более вежливая форма, ты хотела бы, мы могли бы сказать, would you like? Тут просто можно, ты хочешь? Типа такой неофициальный разговор. Да, пожалуйста. Yes, please. И Роб продолжает. And Rob continued to ask the questions. Марина, это испанское имя? Marina, it is... Марина, это испанское имя? Вопрос, да? Если просто утвердительное предложение. Это испанское имя. Тогда бы сказала, it is Spanish name. А это вопрос, поэтому и ставим вперед. Марина, is it Spanish name? Я не знаю, но я не испанка. I don't know, but I'm not Spanish. I don't know, but I'm not Spanish. Откуда ты? Where are you from? Да, стандартная фраза. Where are you from? Откуда ты? Из Бразилии, но я живу в США. From Brasilia. From Brazil. But I live in the US.
И he continues to ask her questions. Где ты живешь в США? Where do you live? Where do you live in In US? Where do you live in the US? В Бостоне. In In Boston. Тебе нравится это там? Ну, имеется в виду жить. Тебе нравится это там? Do you like it There. Do you like it there? Do you like it there? Да, я обожаю это. Yes, I love it. Yes, I love it. Но я скучаю по моей семье. But I miss my family. Да, то есть not all prepositions are the same. Не все предлоги одинаковые. Где-то нужно, где-то не нужно. And Rob keep asking her the questions. Где мы? Ага. Твои родители живут в Бразилии? Do your parents, то есть вопрос простой, да? Simple question, простой вопрос, начинается с do. Do your parents live in Brazil? Good. Да, и мой брат тоже. Yes, and my brother too. Как стар он? Да, то есть сколько ему лет? Как стар он? Ну, в русском мы не говорим. In Russian language we don't say how old are you. We say how many years do you have, something like that. So, как стар он? Сколько ему лет? How old is he? Ему 24. He is 20. He is 24. 24. And it's first type. And in English, the first type, we say he is 24. In Russian language, we don't need this is word. We just say he 24. That's it. And Rob continues his questions. He's trying to meet her, to know her better, right? So, что он делает? What do you do? What do you do or what he do? Does. does, do, does. So, что получилось? What does he do? What does he do? Он студент. He is student. Он студент in Russian language. He is student. In English, we need to say he is student. He is student. In Russian, we just say он студент. That's it. Он изучает закон в университете. He learn or studies or learns. He studies law in in university or at the university. Ты студентка? Are you student? Are you a student? In English we need to say are you student? In Russian we just say ты студентка? Нет, я преподаю бразильскую литературу. No, I teaches Brazilian literature. Где ты работаешь? Where do you work? In English we need to say where do you work? Where do you work? In Russian we just say где ты работаешь? В Гарварде. In Harvard. Harvard? Ты замужняя? Are you married? Are you married? Первый тип, first type. Ты замужняя? Are you married? So, it looks like Russian even easier. You just say, you married? In Russian, the most difficult part is
The endings, everywhere endings are so different from the English language. But while you're learning your first 1,000 Russian words, don't care about the endings. Don't think about the endings, because you can spend 5 years on understanding how ending works. How endings works. It's so difficult. Even like, I don't know, even 90% of Russians by themselves, they don't know how to put the endings there. So you just keep learning, keep studying. So first you get your first 1,000 Russian words. Then we talk a little bit about endings. Sometimes when you don't say the right endings, it's still okay. Russian words are very long, so not like in English. So even your endings is not correct, even your endings is wrong, Russians still understand you. And anyway, doesn't matter how good you talk, how good you speak, anyways they understand that you are a foreigner. So nothing to hide, keep talking with mistakes, it's okay. And you know, English language is cool, and they think that you are a cool person anyway. So don't be ashamed, just keep talking with mistakes, and you will be okay. And they understand you, and even I can tell you, like, as more mistakes you make, as cooler are you. So more mistakes, cooler are you. So nice, not like in English. Okay, da ya da. Are you married? Yes, I am. Yes, I am. Oh, T and Rob continues to ask. Rob continues asking her questions. He's trying to get her better. He's trying to meet her because she's from Harvard. She teaches Brazilian literature and she's a nice girl. Even she's married. Rob never stops. He continues asking her questions. Now he's asking about, ты имеешь сколько-нибудь детей? Now he's asking about children, about kids. Do you have any? Сколько-нибудь, I know any. Any children? Do you have any children? Нет? No, I don't. No, I don't. So in Russian you just say нет. It's okay. No, I don't. Твой муж американец? First type? Is your husband American? Is, somewhere here, your husband American? Нет. Он бразилец. No, he's Brazil. No, he is Brazilian. Бразилец. He is Brazilian. И что делает твой муж? Имеется в виду, что он делает по жизни? Стандартный английский вопрос. Что делает твой муж? And what does he? And what does your husband do? Да, тут немножко можно переделать по-другому, да? Что твой муж делает? What does your husband do? What does your husband do? Он полицейский. He's police. He is a policeman. He is a policeman. He's a policeman. Вот и он. Here he is. Here he is. Вот и он. Лукас, это, извини, как твое имя? Lucas. Lucas. It's Sorry. What's your name? What is your name? What is your name? Стандартная фраза, да? Как тебя зовут? What is your name? Okay, good. Next video. 175 words. And this is a very difficult text. Actually, it's a song. But all words we never studied before, actually, so it's very, very difficult. So, but anyway, let's try to do it. It's not this level, of course. It's kind of, I don't know, 1,000 words level kind of thing. But we tried anyway. The name of the song is Something Stupid. Что-то глупое. Я знаю,
я стою в очереди до того. I know. I stand in line until. Как ты думаешь, что ты имеешь время? How You until you think you have the time провести вечер со мной. To spend an evening with me. Если мы найдем какое-нибудь место, if we find some place, чтобы потанцевать, я знаю, что есть шанс. To dance, I know that there is a chance. Ты не покинешь меня. You won't be living with me. Тут уже идиоматические фразы слово в слово не переводятся. Вообще здесь в этом тексте времена, которые мы еще не изучали. Поэтому здесь немножко мы переводим просто так, как есть. Ну и по сути вообще получается, что вообще тут я перевожу, получается. So, for those who study Russian, this is a very difficult text. That's why actually everything here I translate. So, that's why I don't pay too much attention for that. You won't be living with me. И затем мы заскочим в тихое, маленькое место. And then, and after all, we drop into a quiet little place. И тут имеется в виду выпить, да? Мы написали дословно поимеем напиток или два. Выпьем типа рюмочку там одну, вторую, да? Но дословно и поимеем напиток или два. And have a drink or two. И затем я иду и порчу это все. And then I go and spoil it all. Да? Здесь когда показываешь рукой, а когда не показываешь, просто it. It all говорением или сказавши. Но нужно знать, что это существительное, а не глагол здесь. Говорением, поэтому слово немножко искажено, и русского слова даже по сути такого нет. Говорением чего-то глупого. By saying. Say говорит, а у нас saying. Существительное, отглагольное. By saying something stupid. Как я люблю тебя. Like I love you. Я могу видеть это в твоих глазах. I can see it in your eyes. Ты все еще презираешь ту же старую ложь. You still despise, презирать, the same, ту же, the same, old lies. И дословно даже в английском lies множественное число, типа лжи, ложи, такого русского слова тоже нет. В английском lies. Ты слышала ночью предыдущей. You, прошедшая форма глагола слышит, вообще мы пока не изучали. You heard the night before. И хотя это только очередь к тебе. And though it's
just a line to you. Для меня это правда. For me it's true. Это никогда не казалось таким правильным до этого. It's never seems. Сложные конструкции здесь, идиоматические, пока не разбираем, как они образуются. It's never seems so right before. Я практикуюсь каждый день, чтобы. I practice every day to. Вот это как бы что, да, тут чтобы. To найти какие-нибудь умные строки, чтобы сказать. To find some. Да, some, any, чем отличается, тоже будет специальный урок. Да? Any это в отрицательных, вопросительных. Это то же самое, что some. Тут утвердительное. To find some clever lines, строки как линии. To say. Сделать значение понятно. Да? Не совсем русское предложение, конечно. It's not exactly the Russian sentence. But, anyway, when you learn this, at least you know 3 Russian words. Да? 3 новых слова, по крайней мере, можно выучить. To make the meaning, значение, понятным, come through. Come through у нас в предыдущем даже уроке мы объясняли, когда этот текст разбирали с английского на русский. Там было значение come through равняется to be clear, то есть быть понятным. So, as I said before, maybe those who study Russian, they don't know that we did this lesson before, and we translated from English into Russian, and now we translated from Russian into English. So, for those who is very difficult, they can watch the other videos, and they can find the English version of this song. Very difficult, all idioms here. Сделать значение понятным, но затем я думаю, я подожду, but then I think I'll wait, пока этот вечер становится поздним. Until this evening gets late. И я наедине с тобой. And I'm alone with you. Время правильное. The time is right. Твой парфюм наполняет мою голову. Your perfume fills my head. Очень хорошо видно, что английские, вот в этой конструкции, как мы перевели, да, с тобой, специально создали такие конструкции, очень хорошо видно, насколько английские предложения по-другому строятся и звучат, да, то есть русский так не разговаривает. Поэтому обязательно нужно учитывать вот такие вещи, иначе не будет понятно, и звучание, конечно, совершенно будет другое. Твой парфюм наполняет мою голову, fills my head. Эти звезды становятся красными. And this или those stars gets или get red. And и oh, эта ночь такая синяя. And oh, this night или night is, да, so blue. И затем я иду и порчу это все, сказав что-то глупое, как я люблю тебя. And then I go and spoil it all by saying something
stupid, like I love you. Yes, we did it. Very difficult text, but we got 200 words, and I think more than 10% of them are very new words. Okay, next video. 1 to B. 1 to B is like level 1, lesson 2B. 100 words, and from 100 words total, we have approximately 10% of new words, like 10 new words actually. So, and as I said before, we start from 10 words, then we make it 20, 50, 100, 200. It's like a snowball that's getting bigger, and I hope that we get to 1,000 first, and then we go to 10,000 after a year, I suppose. Who's the best boyfriend for Aisha? Кто? And you keep typing. We try to type it, so those who learn Russian here can see actually how the words go. Okay, so we can start. Кто? Лучший boyfriend для Аиши. Aisha is 29. She wants to find a boyfriend. Аише 29. Она хочет найти бойфренда. Она хочет найти бойфренда или парня. In Russian language, instead of парень, it's actually guy. We can say boyfriend. As I told you before, English language words from English language comes to Russian language. So boyfriend, you can say boyfriend. It's like a Russian word now. Парня. Yes, you can type like that. She lives in Montreal. Она живет в Монреале. Она живет в Монреале. And she works in a hospital. И она работает в госпитале. И она работает в госпитале. Hospital, госпиталь. Или больница можно, да? Давай напишем больница. Госпиталь, давай напишем больница. Ну или так, да? Госпитале, больница. Хорошо, давай так. She goes to New York on vacation. Она едет. Ездит, можно написать. Она ездит в Нью-Йорк. В Нью-Йорк на отпуск. На отпуск. Ну или в отпуск, да? Или на выход. Ну давай напишем в отпуск. She watches. But she is this. But then she doesn't. Special pronoun, да? Специальное капризное местоимение его назвали. She doesn't watch TV. Она не смотрит телевизор. Она не смотрит телевизор. Давай напишем полностью. Телевизор. You can say TV. Да? В русском говорят у нас TV. Или все-таки говорят телевизор? Телевизор. Наверное, все-таки телевизор. But if you say TV, it's still understandable. It's still okay. But she to classical music. Listen. What can it be here? Listen. But she listened to classical music. Но она слушает классическую музыку. Но она слушает классическую музыку. Good. She Italian food in her kitchen at home. She what? She eats. She eats. Yes.
or she cooks. Cooks готовит. She cooks Italian food in her kitchen at home. Она готовит итальянскую еду в ее кухне дома. Она готовит. She cooks Italian food in her kitchen at home. Она готовит итальянскую еду на ее кухне дома. And we translate by word to word exactly. It's not 100% correct, but it's 90% correct, and Russians understand you anyway. And it's better, instead of studying Russian, all Russian grammar, that you actually need 5 years to study it, and you still cannot use it properly. So, what we do here? We have 3 guys, and we kind of trying to find a boyfriend for her. So 3 guys, and let's read about William, David, and Dino. William is 42. Вильяму 42. Williamu, it's how we write the Russian name, William. Williamu 42. Okay, so you can see we don't need is word. We don't need this be word. And when we speak Russian, we don't need it. But when we speak English, we need it. William is 42 is like a sentence of a first type, as I told you before. First type sentence, no verbs. He reads the newspaper and watches TV on weekends. Он читает газету и смотрит телевизор. А ты переводи прям не сразу, а вот как пишешь, так переводи. Он читает газету и смотрит телевизор на выходных. Давай на выходных. Или по выходным. Хорошо, на выходных. He works in an office and drives. Да? Потому что he is special pronoun. He works in an office and drives a BMW. Он работает в офисе и ездит водит BMW. BMW, прям большим буквами. BMW. That's how Russians pronounce the BMW. BMW. Next, he lives in a big house and plays the piano. The piano. Он живет в большом доме. И I got a mistake here. Доме и играет на пианино. Давайте напишем живет через ё. Let's write yo sound here instead, because in Russian writing sometimes we can write ye sound instead of yo sound. Играет на пианино. Okay, so we got some info about this guy, about William. Now we write about David. Let's see who David are, what kind of guy he is. David is 30. He plays the electric guitar. Дэвиду 30. Давай через «э» будем писать. Дэвиду 30. Он играет на Он, большой буквы, the big letter, or, at the beginning in the sentence, like in English. Он играет на электрической. Давай напишем electric.
Хотя мы не говорим электрическая гитара, да? Ну, напишем на электро просто. Можно написать на электрической гитаре, а в скобке электрогитара. Нет, в скобках нам не надо, мы стараемся без скобок. Пускай у нас будет лучше по-русски немножко неправильно, да? На пробел, гитаре. Электрогитаре. И давай покажем, что there's no word electro, because electric is электрический. But when we talk about guitar, it's electro guitar, not электрическая гитара. He eats fast food. Нет, don't eat. He doesn't eat, because but, yes, that's right. He doesn't eat fast food, but he drinks soda. Он не ест fast fast food. У нас говорят на русском языке fast food? Да. Хорошо. Fast food. Another Russian word come from English. Fast food. Но он пьет соду. Ой, газировку. Он пьет, давай через ё. Because it sounds like пьет. Supposed to be пьет. Он пьет газировку. У нас же не говорят сода. Правильно? Я просто не знаю, меня не было 5 лет в стране. Может, за 5 лет что-то изменилось. Но в Америке как бы... Да. Хорошо. He plays soccer all weekend in the park. Он играет футбол. Americans say soccer instead of football. Because football is like an American football only. You know that. Все выходные. Он играет футбол все выходные, да. Все выходные в парке. Okay, good. David. So we got info about David. And Dino is 26. He is Italian, but he lives in Canada. Dina 26. Он итальянец, но живет в Канаде. Он итальянец, но он, да, не пропускаем, но он, but he lives in Canada. Good. He medicine. Медицину. Что он делает с медициной? Изучает. He studies medicine. Он изучает медицину. He studies medicine, то есть he's gonna be a doctor. Будет доктором, миллионером фактически, да? Самые богатые люди за границей это доктора. He studies medicine. He four languages. Он знает или он говорит, да? He knows. Или он говорит, все-таки запишем. Давай пишем все-таки, он говорит. He speaks 4 languages. Он говорит тогда на 4 языках. Он говорит на 4 языках. Хорошо. He goes to the movies on Saturdays. Он идет. Он ходит в кино по субботам. He doesn't like going to restaurants. Он не любит ходить. Он не любит ходить по ресторанам.
рестораном. Все? Very good. 100 words, and we got 10 new words at least here. Okay, good. We continue in next video. And we continue. Complete the sentences with a verb in the correct form. Now let's translate it into Russian and let's type it for those who study Russian here. Because actually it's very difficult words, but I think if from the whole sentence you got at least one word, one Russian word, it will be nice. It will be nice, and from 100 words you learn only 10%, so 10 words. Complete. Завершите. Завершите. Okay, let's type it. Just press enter and we can go. Завершите. Завершите. The sentences. Предложение. Предложение. С глаголами. Глаголом. С глаголом. Так дальше не пиши, ты Enter нажимай. Только закончишь предложение, сразу Enter, раз. И все. Иначе у тебя получается не очень удобно смотреть. Угу. С глаголом в правильной форме. С глаголом в правильной форме. Read. Читать. Читать. Печатать. Yes. Type everything. Read. Читать. Go. Идти. Идти или ходить. Мы будем писать в неопределенной форме. А каждый раз я так нажимаю, кажется, проще будет. Угу. Study. Учить. 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 Drive. Водить. 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 Work. Работать. Работать. Not watch. Не как смотреть. бы, it's kind of не смотреть, okay. Не смотреть. Play. Играть. Играть. Not eat. Не есть. Не есть. Или не кушать. Не кушать. Правильно, что не кушать, чтобы не путаться словом есть. Не кушать. Live. Жить. Жить. Listen. Слушать. Слушать. Speak. Говорить. Speak. Говорить. Cook. Готовить. 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 Not like. Не любить. Не любить. Или не нравится. Не нравится. Давай не нравится. Не нравится. Drink. Пить. Пить. Может, повыше немножко сюда сделаешь? Сам голос чуть повыше сделай. Да, вот так. Немножко удобно было. Слишком маленькая. Угу. Пить. Okay. B. Read the text again. Прочтите текст снова. Угу. Прочтите, как указание, сразу начинается с глагола. Read the text again. Можно так сказать написать. Прочитайте это слово снова. Прочтите этот. Да, напишем the, иногда переводится как этот. Прочтите этот текст снова. Who would be the best boyfriend for Aisha? William, David or Dino? Кто бы, да, конструкция who would be, кто бы был, или там, ну хорошо, давай, who would be, кто бы был лучшим. Ну хорошо, кто бы был лучшим, Или кто будет? Кто был будет? кто был бы лучшим другом для Аиши? Кто был бы лучшим другом для Аиши? William, David or Dino?
Кто был бы лучшим другом для Аиши? Ну, имена можешь не писать. Уильям, Дэвид, Дина. Угу. Давай, достаточно. Дальше продолжим в следующем видео. And we continue in the next video. So, to make the video shorter. To be, when Natasha meets Darren. And we continue this lesson. We won't translate every word in the task. Because it's getting very slow. And I don't like it. Maybe, if you ask me to translate it for you, I'm talking to those who study Russians, then maybe I will translate it for you in a separate lesson. And now just for those who study English, we just keep going here and we translate each word only in text. And what about words? After the second lesson, we also get 150 words, as we did it before, after we finished the first lesson. So, complete the sentences with a verb in the correct form. Завершите предложение глаголом в правильной форме. И вот они сами все слова, которые, в принципе, вы все уже знаете, да? Read, go, study, drive, work, not watch, play, not eat, live, listen, speak, cook, not like, drink. So, все эти самые слова, это те же слова, которые мы поставили в текст до этого. То есть мы это уже сделали. Read the text again, прочитали текст снова, мы это сделали. Who would be the best boyfriend for Aisha? William, David or Dino? Кто был бы самым лучшим парнем для Аиши? William, David и Dino. Ну тут мнения у всех разные, в принципе, да? Поэтому мы тоже слишком не будем разбирать это. And we continue. Instructions. Указания. Match the words and pictures. Сопоставьте картинки и слова. Ну, мы здесь чисто переведем сами слова. Ask. Спрашивать. Answer. Отвечать. Say. Говорить. Cover the text. Накрывать текст. Накройте текст, да? И у нас так как указание, как мы указание делали? Указание сразу глагол ставится на первое место. И все. Накройте текст, то есть указание. Cover the text. Test a partner. Протестируйте партнера. Role play. Сыграйте по ролям. Разыграйте по ролям. Think. Думать или думайте. Copy. Копируйте, да? Или копировать, но как указание копируйте. Копируйте, думайте, разыграйте по ролям, протестируйте партнера, закройте текст, говорите, отвечайте, спрашивайте. Cover the words, look at the pictures and try to remember the words. Накройте слова, посмотрите на эти картинки и попытайтесь запомнить слова. Ну, это считаем, мы сделали. Давай дальше. Четкое произношение слов. More words to learn. Больше слов, чтобы учить. Write translations and try to remember the words. Прочтите, напишите перевод и попытайтесь запомнить слова. Word pronunciation, translation. Слово, транскрипция, произношение, перевод. И четко читаем. Давай. Friends. Друзья. Noun, существительное. Boyfriend. Звук. Boyfriend. Лицо у нас было. Boyfriend. Парень. Girl. Второй как bird. Girlfriend. Подруга. Glass of water, например. Glass. Стакан. Звук cat. Максимально широко рот. Стакан. Или второе значение еще стекло. Но здесь у нас как стакан, да? Супер. Ударение на сразу после маленькой запятой. Supermarket. North. South. East. West. Север.
Юг. Запад. Восток. East. Запад. West. Запад. Cook. Готовить. Готовить. Verb. Глагол. Late. Late. Adjective. Прилагательное. Опаздывающий. Опаздывающий или поздний, да? Запоздалый. Let's meet. Let's meet. Let's meet. Давайте или давай Встретимся. встретимся или давай познакомимся. Два значения. Meet, встречаться, познакомиться. Question time. Вопросное, ну, типа время вопросов. Can you answer these questions? Вы можете Вы ответить эти вопросы, да, дословно переводим. Where do you live? Где вы живете? Where do you live? I live in Russia, например, ответ, да? What languages do you speak? Какие языки В каких языках вы говорите? говорите, да? Сложный вопрос. Начинается с W. What languages do you speak? И какие вопросы вообще бывают? Да, напомним. Бывает повествовательный плюсик, отрицательный минус. А вообще бывают предложения какие, да? Плюс, минус, вопросы. Yes, no question. На которые да, нет. Ответ. Вот, например, вот здесь будет. Do you have a car? Типа, у тебя есть машина, да? Или дословно получается, ты имеешь машину? Но по-русски мы говорим, у тебя есть машина. Do you have a car? What sports do you play? Какой спорт ты играешь? What food do you like? Какую еду ты любишь? И давай здесь ответим, чтобы само видео было побыстрее, а то уже закончился урок, да, у нас? What languages do you speak? I speak English, Russian, Chinese, например, да? Do you have a car? Yes, I do. Короткий ответ. I have a car, там, BMW, например. What sports do you play? Можно ответить, I play different kind of sport, потом перечислить. I play там football, soccer, tennis, hockey, basketball и так далее. What food do you like? И здесь мы говорим кухню, да, как до этого было в диалоге. I like Japanese food, например. I like Chinese food, I like Russian food, or I like American food. Такого рода ответ. Все, достаточно. Next video. Lesson 2C. An artist and a musician. Artist, такое хитрое слово, переводится как Художник. Художник, да, а не артист. Художник и музыкант. И здесь у нас порядка 40 новых слов. В уроке 2C будет. Начинаем. Reading. Look at the photos of Annabelle. Look at the photos of Annabelle. Вот она, Annabelle. Посмотрите фото Аннабель. Do you think she's a professional artist or a professional musician? Good. Do you think she's a professional artist or a professional musician? Вы думаете, она профессиональный художник или профессиональный музыкант? So, what do you think? Как ты думаешь? Художник. I think she's a professional professional artist. Okay. Continue. Read. Did the interview and match the questions. Match the questions with her Answers. Read the interview and match the questions with her answers. Translate. Прочтите интервью и сопоставьте вопросы с ее ответами. Вот сами вопросы, а само интервью, то есть ответы, они будут вот здесь. 1, 2, 3, 4, 5 и так далее. Давай сначала переведем вопросы. Do you like your job? Why? Do you like your job? Why? Вопрос первого типа или второго? Второго типа. Простой или сложный? Простой. Простой, на который будет ответ да или нет. А как сделать отсюда сложный вопрос? Поставить вперед вопрос. Сложный вопрос. W слово, да? Например, why. Да? Do you like your job? Ты любишь свою работу? Еще вперед поставим why. Получится почему ты любишь свою работу. Ну, можно или так, как здесь. Do you like your job? Why? Коротко и все. Следующий. How many
hours do you work? How many hours do you work? Translate. Как много часов ты работаешь? Или как много, или сколько можно перевести, да, вот эти два слова. Дословно, как много часов ты работаешь. Какой тип? Первый, второй? Это второй. Второй тип. И вопрос Сложный вопрос. сложный, да, несмотря на то, что он начинается с how many, а не с W. Do you earn a lot of money? Do you earn a lot of money? Слово earn, bird, птица. Translate. Ты earn, как переводится earn? Зарабатываешь Много денег? много денег. Do you earn a lot of money? Where do you work? Следующее. Где Это опять у нас простой вопрос второго типа. Where do you work? Где ты работаешь? Где ты работаешь? Второй тип. Сложный. Next. What don't you like about your job? What don't you like about your job? Что ты не любишь в твоей работе? в своей или твоей работе? Ну или в твоей работе. Второй тип. Сложный вопрос. How do you relax after work? How do you relax after work? Как ты расслабляешься после работы? Второй тип. Сложный. И последнее. What do you do? What do you do? Что ты делаешь? Что ты делаешь, имеется в виду по жизни, чем ты занимаешься, да? What do you do? И what do you do перечеркнуто, потому что этот вопрос уже выбрали. Вот он здесь, да? Первое. What do you do? А втором, третьем и так далее нам нужно будет выбрать вопросы оттуда, получается. Понятно, да? И сам текст называется A Double Life. Как можно перевести? A Double Life. Жизнь такая. Двойная жизнь, получается. И вопрос. What do you do? Стандартный вопрос. Что ты делаешь? Практически люди, когда знакомятся, всегда задают этот вопрос. What do you do? Чем ты занимаешься, что ты делаешь по жизни? И она отвечает. I'm an artist. I'm an artist. Translate. Я художник. Я художник. I draw and paint pictures. For magazines. Magazines. Books. CD covers. All kinds of things. All kinds of things. Good. Translate. Я рисую. Рисую. И draw, даже точнее будет черчу. Да, то есть карандашом рисую. Я черчу и рисую картинки для журналов, книг, CD-дисков, CD covers. Что такое CD covers? Что это у нас cover? Накрывать, да, у нас ассоциация была словом ковер, да? Представляли ковер, как будто там пятно, и мы накрываем. Cover, накрывать. Обложки, наверное. В данном случае, да, обложки, то есть то, что накрывает CD. CD covers, все виды вещей. Да, все виды таких разных вещей, да, типа. Так, и второе, у нас ответ есть, а вопрос нам нужно будет подобрать самостоятельно из списка, который мы прочитали слева. Давайте сначала прочитаем ответ. I work at home. I have a room just for my work. I have, не оглушаем, да? A room just for my work. Translate. Я работаю дома, я имею комнату только для моей работы. Я имею комнату только для моей работы, да? Дословно переводим, понятно, что здесь у меня есть комната. Так, и какой здесь может быть вопрос? Давай список вопросов теперь посмотрим. Я работаю дома. I work at home. Где ты работаешь? Where do you work? Да, where do you work? Соответственно, вот этот вопрос мы ставим номер 2. Хорошо, вернулись. Третий ответ. I usually work about 8 hours a day. Ты мышку тут так следишь, чтобы удобнее было. I usually work about 8 hours a day.
Translate. Я обычно работаю около 8 часов в день. I usually work about 8 hours a day. From Прям мышку доведи по словам. From 9:30 From 9:30 to to 5:30. 5:30. С 9:30 до 5:30. Sometimes I work again in the evenings or on weekends when I'm in a Hurry. Тут опять звук bird. hurry Птица. to finish a picture. Иногда я работаю Иногда я работаю как бы опять или снова. опять по вечерам или по выходным, когда Я hurry, когда я в спешке. я спешу закончить. Нет, не спешу, спешу глагол. А у нас здесь не глагол. Или я в спешке, или когда я спешащая, но не глагол. Почему здесь не глагол? Как понять, что hurry здесь в данном случае не глагол? Артикль есть? Нет. Ну, конечно, ну да, это тоже можно понять, что существительное, но еще главное слово. То, что это самое маленькое предложение выделено, да? Это предложение какого типа? Это предложение первого типа. Первого типа. Почему? Потому что здесь есть M, да? M это сокращение от M. M распаковка от B. Раз есть распаковка от B, значит это первый тип предложения. Так? Да. Раз первый тип предложения, значит здесь нет реального глагола действия. Когда я спешащая, Спешащий или когда я в спешке. закончить картину. Picture картину. Отлично. I usually work about 8 hours. Какой вопрос может быть? Список вопросов. How many hours do you work? Второй, да? Мышка показывай. How many hours do you work? И ответ. I usually work 8 hours. Отлично. Number 4. It depends. It depends. Это Зависит. Имеется в виду, это зависит от разных причин. It depends. It depends, это можно сказать какого типа предложения? Это второго. Второго типа, потому что depends глагол, да? Местоимение и глагол, и все, и точка. А вот предложение закончилось. I earn, первое слово, да? Earn, зачем у нас было слово hurry? Earn. I earn from about 350 I earn from about $350 to 4,000. Американцы еще любят говорить в сотнях, да? То есть до 40 сотен. To 40 hundreds. Понятно, да? Любят говорить в сотнях. Мы говорим в тысячах, они любят говорить в сотнях. For air picture. Я зарабатываю от $350 до $4000 за картину. Хорошо. Sometimes I have a lot of work, but sometimes I don't. Good. Sometimes I have a lot of work, but sometimes I don't. Иногда я имею много работы, но иногда я нет. Я нет. И нормально. Иногда я нет. That's a problem. That's a problem. problem. Это проблема. Первый тип или второй? That's a problem. Первый тип. Первый тип is, это распаковка от be. That's a problem. And I don't have paid vacations. И я не имею Paid. Оплачиваемый. оплачиваемого отпуска. И на конце S, значит, оплачиваемых отпусков. I don't have paid vacations. I earn from number 4. What question is that? Какой вопрос? Третий. Do you earn a lot of money? Do you earn a lot of money? Звук earn, да? Bird у нас был звук. Good.
Next, number 5. Yes. Да. I love it. I love. Да, не оглушай. Love – это смеяться. Скажешь I love, получится, как будто я смеюсь над этим. I love it. Love it. I love it because every day is different, and I like using my Imagination. Good. Yes, I love it because every day is different, and I like using my imagination. Я обожаю это, потому что каждый день различный, и я люблю использовать мои картинки. Даже I like using. Если using, то, скорее всего, это существительное. Это потом нам будет важно, чтобы мы знали, да? Получается дословный перевод. Я люблю использование моего воображения. Какой-то, может быть, вопрос? Первый. Do you like your job? Do you like your job? Why? Она говорит yes, I love it. И на вопрос why начинает отвечать. And we start from number 5. Начнем с 5. Yes, I love it. Love it. Because every day is different, and I like using my imagination. Yes, I love it because every day is different, and I like using my imagination. Translate. Да, я обожаю это, потому что каждый день разный, и я люблю Можно, да? использование моего воображения. Дословно, то есть использование, существительное, от глагола, которое образовалось. И это у нас вопрос. Do you like your job? Why? Do you like your job? Why? Good. Number 6. It's stressful when I need to work fast and the ideas don't come. It's stressful when I need to work fast and ideas don't come. Это стрессово, когда я нуждаюсь работать быстро и идеи не приходят. And sometimes it's lonely when you don't work with other people. And sometimes it's lonely when you don't work with other people. И иногда это Lonely. Одиноко. одиноко, когда ты не работаешь с остальными людьми. Good. Number 6. What don't you like about your What don't you like about your job? Job. Особенно когда тренируемся, мы Б не оглушаем, да? Не как в русском языке. Зуб. Мы говорим зуб. А в английском зуб. Иначе совершенно другие слова. Например, dog – это доктор. А dog – это уже собака, получается. I play the bass in a band called International Airport. I play the bass in a band, потому что band – тоже другое слово, called International Airport. Я играю на басе Бас-гитара имеется в виду? в группе, называемой Международный аэропорт. We play on weekends in coffee houses and clubs. Good. We play on weekends in coffee houses and clubs. Предложение какого типа? Второго типа. Второго, потому что Есть реальный глагол действия play. И на первом месте подлежащее we, на втором сказуемое play. И потом идет дополнение, когда и где, да? Дополнение обстоятельств уже дальше. On weekends, когда получается coffee houses and clubs, где. И седьмое, number 7, question is... Не перевели еще. Не перевели? Давай перейдем. Мы играем по выходным в кофейнях и клубах. Хорошо. И вопрос. How do you relax after work? How do you relax after work? Good. We continue. C. In pairs, with the meaning. Guess. Guess In pairs, guess the meaning the meaning of the highlighted word. of the highlighted words. В парах Guess. Догадайтесь.
meaning, значение выделенных слов, правильно? Check with your teacher or a dictionary. Check with your teacher or a dictionary. Проверьте с вашим учителем или словарем. И вот здесь у нас предложение указания, да? Когда на первом месте сразу глагол, а не как мы привыкли, на первом месте подлежащее, на втором сказуемое, да? На первом месте сразу глагол, то это указание. То есть мы проходили до этого instructions. Check with your teacher or a dictionary. Но это мы все сделали, мы перевели не только выделенные слова, а вообще весь текст, то есть мы даже сделали больше, чем надо. D. Read the article again. Read the article again. Прочтите Статью снова. Underline two good and two bad things about Annabelle's job. Underline two good and two bad things about Annabelle's job. И по сути вот все инструкции, которые мы читаем, да, все, которые начинаются с глаголов, это все указания. Read, да, читай. Если было обычное предложение, например, я читаю статью, то как было бы? I read the article. Все обычное предложение. А это указание, то есть приказ. А как мы скажем более вежливо? Не просто читай. Можно поставить вперед. Можешь ты, да? Can you? Или would you, да? Can you read the article again? Подчеркните две хорошие и две плохие вещи в работе. Да, подчеркните две плохие и две хорошие вещи в работе Аннабель. Так, давай, покажи саму статью. And tell me two good things and two bad things. Что может быть, например, хорошего? Зарплата, да? Так, как сказать, что она зарабатывает много денег? She earns, она зарабатывает a lot of money. Хорошо. Что еще? Ну, может быть, хорошо, что она работает дома, например. Как сказать? Она работает дома. She works at home. Она. Специальный у нас интересный глагол, да? She works at home. Еще что? Например, давай еще скажем что-нибудь. Давай каждый день различный вот у нее. Она сказала хорошего, да? Каждый день различный. I love it, то есть она говорит, я обожаю мою работу, да? Потому что каждый день различный. Every day, вот оно и есть предложение, да? Маленькое. Every day, каждый день is different. Предложение первого типа. Every day на первом месте подлежащее. Different различный. И соединяем с помощью глагола, не глагола, а частицы. Связки is, то есть, которая по сути be в распаковке is. Так, ну еще одно что-нибудь. Она любит использовать свое воображение, да? Здесь пятое же. Как сказать? Она любит использовать ее воображение. She likes using her, получается, да? Ее или ее на е. Мы это уже проходили. Imagination. Good. Okay, so tell me bad things about her job. То, что стрессово. The job is stressful. Да? The job is stressful. Хорошо. Давай скажем, что иногда она работает по вечерам и по выходным. Прям говори сама, не обязательно читать. Sometimes she works in the evening and on weekends. Sometimes she works in the evenings or on weekends. Good. Еще что? То, что у нее не постоянная работа, да? Давай скажи, что у нее не всегда много работы. Или дословно получается, она не всегда имеет много работы. She don't have. И вот she у нас. Sometimes she don't have a lot of. She особенный глагол, да? Особенное местоимение, капризное. Sometimes she doesn't have
A lot of work. A lot of work. Да? Sometimes she doesn't have a lot of work. Отлично. И давай еще предложение, что у нее неоплачиваемые отпуска, или она не имеет оплачиваемых отпусков, да? Я напоминаю, как мы работаем в YouTube. То есть я задаю вопрос, например, я тебе говорю, переведи, она не имеет оплачиваемые отпуска. Нажимаешь на паузу, переводишь, затем нажимаешь на play и проверяешь себя еще раз, получается. И так на каждый вопрос, который я задаю, и на каждое предложение. То есть мы только прочитали I don't have paid vacations, я говорю translate, это значит нажимаешь паузу, сама переводишь, затем нажимаешь play и проверяешь свой перевод. Понятно? Так. She doesn't have paid vacations. She doesn't have paid vacations. Отлично. И давай последнее что-нибудь. Иногда это стрессово или напряженно и одиноко. Как сказать? Иногда это. Sometimes it's stressful. да? Stressful. Sometimes it's stressful. And одиноко. Lonely. Sometimes it's stressful and lonely. Или or lonely. Так, продолжаем. Дальше. Vocabulary, jobs. И вообще в этом уроке у нас будет порядка 30 там слов, или сколько там слов, профессии. То есть, кроме того, что мы будем просто новые слова учить, да, еще мы изучим новые профессии. Много новых профессий. Vocabulary, jobs, работы, как бы, да, работы, профессии. Read. Look at Annabelle's pictures. Посмотрите на рисунки Аннабель. То есть это картинки, да, то есть она, получается, сама вот так рисует. How many of these jobs can you say in English? How many of these jobs can you say in English? Как много этих работ? Или мы переводим слово как много, можно сколько, да? Сколько этих работ? Из этих работ, имеется в виду вот из этих. Вы можете сказать. Можете вы сказать на английском. На английском, да? Так, давай первое, кто это? Кто это по-русски такой? Что за там чувак такой сидит? Водитель. Водитель, да? А это по сути должен быть водитель самолета. Да. Совсем Пилот. с большим количеством, да? И как будет пилот по-английски? Как ты думаешь? Просто pilot, да? Pilot. И в английском языке мы, чтобы это было точно понятно, что это профессия, мы всегда ставим артикль a. И говорим a pilot. То есть, когда ты говоришь a pilot, то это точно известно, что это профессия. A pilot. Next. Музыкант. Музыкант. Как будет музыкант? A musician. A musician. Good. 3. Доктор. A doctor. A doctor. Good. 4. Парикмахер. Парикмахер. По-английски. A hairdresser. Hair – волосы, а dress – как бы платье, да? Dresser. То есть тот, кто как бы модный по волосам, получается, дословно. Hairdresser. A hairdresser. And number 5. Футболист. Футболист. Как мы скажем футболист? Air. И не забываем, да, что у нас американский английский. И получается футбол у нас как будет футбол по-американски? Soccer. Соответственно, футболист будет просто a soccer player. Все, a soccer player. Okay, good. Next. B. Ask and answer with the pictures. Ask and answer with the pictures. Спросите и ответьте с картинками. И вопрос, да, задаем каждой картинке, получается. Например, картинки номер 1. Ты задаешь вопрос. What does he do? Стандартный вопрос, да, что он делает по жизни? И отвечаешь. He's a pilot. He's a pilot. Он пилот. Картинка номер 2. Вопрос. What does she do? What does she do? She is a musician. Или сокращенно she's. She's a She's a musician.
Number 3. What does he do? What does he do? He's a doctor. He's a doctor. Good. Number 4. What does she do? Mm-hmm. She's a Hairdresser. hairdresser. Good. And 5. What does he do? He's a soccer player. A soccer player. Good. Так. И за время у нас следи, как будет 15. Сразу нажимаем на стоп. Угу. Продолжаем. C. Vocabulary bank jobs. Мы сделаем позже. Все, 15, да? Хорошо, выключаем. Продолжим в следующем видео. We continue. D. Look at the questions and answers. Look at the questions and answers. Смотрите на вопрос и ответы. How do you say them in your language? How do you say them in your language? Как вы скажете их на вашем языке? Good. Здесь я напоминаю, да, как мы работаем в YouTube. How do you say in your language? И понятно, что я буду дальше переводить, да? Значит, после того, как прочитали how do you say them in your language, нажимаете паузу, нажимаешь паузу и сама переводишь. Затем нажимаешь play. Просто так смотреть как бы видео YouTube такого огромного смысла нет. Потому что если ты просто будешь слушать английскую речь, в принципе, будет полезно, да? Но ты будешь только тренировать, получается, listening, да? Только вот эти мясо, как мы его называем, в ушах. А ты должна в том числе и говорить сама. Поэтому каждый раз, как только ты слышишь how do you say them in your language, хоп, паузу. И сама переводишь, да? Как ты говоришь их на английском? Ой, как ты говоришь их на твоем языке? Play, проверяешь и продолжаешь. После каждого слова. Каждый раз, каждый раз. То есть получается 15-минутное видео наше можно вообще, когда ты самостоятельно будешь работать, растянуть на целый час. Здесь понятно. Угу. Итак. И стандартный вопрос, да? What do you do? Что ты делаешь по жизни? Что ты делаешь по жизни, да? What do you do? То есть за границей вообще, то есть говорят hello, там, what is your name? Там, my name is, там, David. Nice to meet you, да-да-да. И все, и практически уже третий, четвертый вопрос люди спрашивают what do you do? Все, да? Говорили там о том, о сём, сразу what do you do? Поэтому всегда будьте готовы к этому вопросу. What do you do? I'm a musician. Я музыкант. Я музыкант. Так. Или, например, может быть ответ I'm an engineer. Я инженер. Или I'm unemployed. Я... Кто такой unemployed? Employee, вот так, да, если отсюда, это работник, да? Unemployed, это безработный. Прилагательное I'm unemployed. Эти все три это предложения, да? Какого типа? Первого типа, без реального глагола действия, с частичкой, спецчастица am, сокращение m. I'm a musician, I'm an engineer, I'm unemployed. Второй вопрос, какой мы можем задать, на который ответ будет, читай. I work for a French. French company. Translate? Я работаю для французской компании. Да, или на французскую компанию. Какой может быть вопрос? Это же what do you do? What do you do? Или где ты работаешь? Как спросить? Where do you work? Почему не where are you work? Потому что work второй тип. Второй тип are, это частичка от be не может быть. Where do you work? Ну, первые несколько месяцев все путают, да? Иногда даже очень, когда быстро разговариваешь, даже я могу его спутать. Ничего страшного. I work for a French company. I work in a store. То есть на вопрос what do you do, ты можешь ответить, если ты, например, не знаешь название своей профессии, тем более, да? Работаешь в магазине, например, но не знаешь, как называется твоя профессия, то вместо того, чтобы говорить профессию, I'm тот-то, тот-то, ты просто говоришь, я работаю в магазине. Или когда не хочешь сообщать свою профессию. Не то, что не знаешь, да? Я работаю в магазине, все. I work in a store. Какой тип предложения? Второй. Второе, подлежащее I на первом месте, work на втором. In a store, где дополнение на третьем. I work in a store. Здесь I work for a French company. То же самое. What do you do? Ответ
I'm in school. То есть вообще, да? Классный ответ. То есть, что ты делаешь по жизни? Ты говоришь, я в школе. Все. То есть, ты тем самым говоришь, что типа, я учащийся, да? What do you do? I'm in school. Все. Или, what do you do? I'm in college. I'm in college. Или, what do you do? I'm at university, можно сказать. Или, what do you do? I'm a student. Все. И? What do you do? Что ты делаешь по жизни? Ask by others. Вот это британский вариант ask, да? А у нас американский мы будем говорить как кошка, да? Cat. Поэтому ask. И максимально открываем рот, иначе звук не получится. Ask five. Говорю даже четче, чем нужно, потому что мы сейчас тренируемся, у нас все медленно. Поэтому надо привыкать говорить в five. Потом, когда будете разговаривать с иностранцами, все равно будешь нервничать, да? И все равно скажешь ф, по крайней мере. Но, по крайней мере, здесь мы будем говорить четко. Ask five other students in the class. Спросите 5 остальных студентов в классе. Больше, наверное, даже тут других студентов в классе. То есть, что надо спросить? Ну спросить, типа, что ты делаешь, да? What do you do? И человек должен ответить, в принципе. Спроси меня, например. What do you do? What do you do? I am a teacher. Понятно. И дальше у нас C мы решили делать, да, который пропустили в прошлый раз. Vocabulary bank. И на 144 мы переходим. Jobs, да, работы, jobs. Так. Match the words and pictures. Match the words and pictures. Сопоставьте слова и картинки. Сопоставьте слова и картинки, да? Ну, мы некоторые будем сопоставлять, а некоторые будем сразу переводить. Как бы, да? Потому что сам курс, вот это сделано только на английском языке. Почему? Потому что во всех, не знаю, там, 100 странах мира, где используется вот этот курс, да, в каждой стране человек разговаривает на своем языке. Соответственно, на русском языке не могут выпустить отдельную книгу для русского. Так как мы как бы знаем русский, и нам легче говорить, да, мы не просто будем тратить время в сопоставлении, хотя если будет получаться, будем это делать. А можно и на русский язык просто переводить. Вот давай, начнем с картинок, да? Или нет, начнем лучше со слов. Потому что по картинкам непонятно, что они хотели этим самым сказать, так? Вот давай. An actor. Почему у нас N, а не артикль? Потому что с гласной начинается. Да, потому что начинается с гласной. А по сути N это то же самое, что правильно? An actor. An actor. Вместе, когда читать, можно соединять. An actor. An actor у нас это кто? Актер. Актер. Актер у нас номер. Посмотри, актер, какой может быть номер? 14. Номер 14. An actor. Да, отлично, да, в Гамлете что-то там показывает. Так, дальше давай. An actor, 14. An administrator. И подчеркивание специально, чтобы были видны ударения, да? Administrative. Assistant. Administrative assistant. Administrative assistant. Получается, как будто бы какой-то административный помощник, да? Но это, по сути, то же самое, что и близко к тому, что это просто секретарь. И административный помощник у нас номер 18. Чтобы долго не искать, я буду подсказывать, да? То есть, видишь, похоже, в принципе, на секретаря, да? Печатает. То же самое. Так, дальше. Следующее слово. Builder. Builder, да? И транскрипция здесь есть. Builder. Строитель. Builder, строитель. Ну, где-то он там есть, давай всех не будем искать, что время долго уйдет. Дальше. A doctor. A doctor. Кто это у нас? Врач. Врач, да? A front desk clerk. A front desk clerk или receptionist, да? Receptionist. Рецепционист. У нас даже такого русского слова-то нет. Front desk clerk, то есть клерк, типа рабочий, да? Сидящий за передним столом. Дословный перевод, да? И давай мы его хотя бы покажем, как он выглядит. Front desk номер 16. Номер 16, понятно, да? Здесь, например, гостиница. Вот она, гостиница.
Как заходишь, этот человек, он receptionist. Так, дальше. То есть долго, да, картинки искать, поэтому не будем всех искать. Потом самостоятельно, соответственно, сама это все сделаешь. Да? An engineer. An engineer. An engineer. An engineer. Engineer. Мы это уже знаем. Инженер. Так, дальше. A hairdresser. Hairdresser. Тоже транскрипция, да? Hair. То есть по-британски мы говорим hair, как бы, да? Hair. Волосы, да? А по-американски просто hairdresser. Hairdresser. Парикмахер. Next. A housewife. A housewife. Вот это прикольная housewife. Домохозяйка? Да. House дом, а wife жена. Домашняя жена это у нас домохозяйка. Получается. Next. A journalist. Да, правильно. Вот это у нас звук птица. Journalist. Journalist. Это безударная. Journalist. А не это просто безударная. Journalist. Нет, подожди, все-таки. Все-таки это потому что сразу после следует так? Journalist. Похоже на этот звук, так ведь? Да. Но он всегда должен быть безударный. А здесь ударный. Так? Да. Значит, это не Понятно, да? Journalist. Next. Журналист, понятно? Как переводится? Journalist. Журналист. Похоже же по созвучию. Journalist, журналист. Дальше. A lawyer. A lawyer. Lawyer. Кто это такой lawyer? Адвокат. Адвокат, потому что law, вот так 3 буквы, да? Это закон. Law, закон. Lawyer, адвокат. A bank manager. A bank manager. Банковский менеджер. Да. A musician. Musician. Да, транскрипция нам помогает. Musician. Музыкант. Музыкант. Следующее. A nurse. Nurse. Да, вот он звук, состоящий из двух. Nurse. Nurse кто такой? Санитарка. Nurse, да, медсестра. Медсестра. A pilot. Pilot у нас было. Next. A police. Police. Да, ударение где у нас? Police officer. Police officer. Полицейский. Да, полицейский офицер. Па. Это как clock, да, у нас было? Пале, безударное как раз, а ударение на сюда. Получается, на сюда. Politician. Politician. Кто такой politician? На кого похоже? Политикан, если так смотреть, да? Соответственно, политик. Politician, политик. Next. Salesperson. Salesperson. Ударение на sales. Salesperson. Sales это продажи. Person типа персона, да? Salesperson, по сути, это продавец. Или продавщица. Salesperson. Soccer player. Soccer player. Футболист. Футболист. Soccer player. Good. Student. Student. Да, видишь, тут даже не stew, а просто у обычная. Student. Просто student. Student. Студент. Студент. И последнее. Waiter. 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 Кто такой waiter? Waiter. Что такое wait? Wait. Помнишь, у нас был диалог? Наташа, wait. Наташа, подожди, да? То есть wait, глагол, это ждать. Когда мы к глаголу прибавляем окончание er, это тот, получается, кто ждет. Кто у нас все время ждет? Waiter. Прикольное такое слово. Сейчас я тебе объяснил, и ты его сразу запомнишь. Waiter это тот, кто ждет. То есть он подходит такой к столу и стоит, ждет. Получается? Официант. Официант, да? Waiter. Next. For women, да? Почему это women? Потому что здесь не a. Women. For women. You can use actor or actress. For women, you can use actor or actress. Для женщин вы можете сказать. Можете использовать актер или актриса. Или актриса, да? Можно сказать actor, можно actress про женщину. Так. People often say policeman. Policeman. Или
Policewoman. Люди часто говорят полицейский. Или полицейская, типа, да? По-русски переводить. Полицейская вообще у нас говорят в русском языке? Нет. Я ни разу не слышал. Так, третье. For women you can use waiter or waitress. For women you can use waiter or waitress. Translate. Для женщин вы можете сказать официант или официантка. Или официантка. Хорошо. Так, B продолжим в следующем видео. And we continue. Мы продолжаем наш урок 2C, в котором, я думаю, будет даже не 40 новых слов, наверное, даже будет 50 новых слов. За только один 2C. Давай. Which words don't have the stress on the first syllable? Which words don't have the stress on the first syllable? Какие слова не имеют ударения на первом слоге? Слоги, отлично. Practice saying them. Practice saying, да, я вообще не читаю, если даже звук не получается, просто не, saying them. Практикуйте говорить их. А дословно? Практикуйте говорение. Говорение их, да? Practice saying them. На первом месте глагол, значит указание. Давай, which words don't have the stress on the first syllable? Так, давай ищем слова. И у тебя, я думаю, вообще у каждого студента есть этот файл, потому что в интернете он скачивается спокойно, бесплатно. Все книги, аудио, видео, да. Поэтому спокойно это все сделаешь самостоятельно. И смотрим, да? Тут пока мы смотрим, где ударение, заодно слова повторяются. Вообще изучение английского это такая интересная вещь. Мы как будто бы должны делать что-то другое, а на самом деле мы слова повторяем. То есть сейчас мы как будто бы ищем, где же там на втором слоге ударение, да? А на самом деле повторяем слова, получается. Так, давай смотри. An administrative assistant. Вопрос был какой? Не на первом. Не на первом. Так, administrative assistant, дальше. Receptionist. Receptionist. Так, знаешь, да, все слова? Да. Receptionist. Тот, кто в YouTube, соответственно, сам работает, да, паузу нажимает, идет свою книжку, в книжке своей все проверил, да, все сказал, как надо, потом нажал play и послушал уже нас, соответственно, и проверяет себя. То есть полный комплекс, получается, как будто с репетитором работаешь. И если одному скучно, я уже объяснял, как делаем, да, пишем свое скайп-имя, созваниваемся с кем-нибудь, кто тоже хочет заниматься по этому видео, например, и вдвоем делаете, да, сначала один одно слово, например, другой другое слово, по очереди. An engineer. Engineer. Так, дальше. Не на первом. A musician. Musician. A police. Police officer. A Politician. politician. И все. То есть почти все слова вообще в английском языке, до этого я говорил, всегда на первый слог ударение. Почти все слова. Прям практически 70-80%. Соответственно, если ты не знаешь какое-то слово, на какое ударение, ударяй на первое слово. По теории вероятности угадаешь, ударение будет правильным. Давай дальше. Cover the jobs. Накройте работы. In pairs, ask and answer questions with the pictures. Cover the jobs. In pairs, ask and answer. Answer. Тут answer. То есть представь, что вот этой буквы вообще нет. W. Answer. Answer questions with their pictures. Накройте работы. В парах. Спросите и ответьте на вопросы с картинками. То есть задание понятно. Мы спрашиваем, what does he do? И отвечаем, да? Он актер, например. И, соответственно, мы это уже делали. И вот здесь как раз самое время нажать на паузу и самостоятельно проработать по всем картинкам. Или в паре, да? Один человек одну, второй другую. Вот давай мы с тобой начнем. Покажем, как это примерно делается. Так, и номер один, да? Я у тебя спрашиваю, начинаю сначала. What does he do? He's a student. He's a student. Теперь ты меня спрашиваешь. What does she do? What does she do? She's a bank manager.
What does he do? He's a Hairdresser, да? И в этом задании что происходит? Что мы, по сути, получается, переводим с русского на английский. Здесь мы переводили с английского на русский, а здесь мы переводим с русского на английский. То есть, по сути, как будто бы то же самое задание, но, по сути, мы делаем другое. What does she do? She's a Кто она? продавец. Ну, she's a продавец. Как будет продавец? She's a salesperson. Sales, да? Когда распродажи идут в магазинах, пишут sale. Хотя в России, наверное, не пишут sale или пишут. Тоже пишут sale. Я просто не знаю, да? 5 лет не было, но за границей пишут sale. Sale это продажи. Продажи, распродажи. Соответственно, salesperson, продавец. Так, давай, спрашивай. What does he do? What does he do? He's a soccer player. What does she do? She's She's a... Не могу понять, что он делает. Это медсестра. She's a nurse. Хотя похоже на доктора, да? Но доктор у нас покруче. She's a nurse. Nurse, да? Звук bird, птица. She's a nurse. What does she What does she do? She's a doctor. What does he do? He's a строитель. Так, строитель, как будет строитель? Или даже тут не строитель, а инженер, да? То есть он типа проецирует мост тут на картинке. He's an engineer. He's an engineer. What does she do? She's a politician. Politician или politician? Politician. Politician. She's a politician, да, такая вся. Ух. Так. What does he do? Такой чувак как раз на русского похож. Хотя книжка американская. Окей. What does he do? His, это сокращение от he is, да, понятно? He's a... Как будет строить? Строить? Build. Build. Здание building. То есть то, что построили building. А тот, кто строит, добавляем er к глаголу build. Получается builder. He's a builder. What does he do? He's a pilot. He's a pilot. What does she do? What does she do? She's a lawyer. Адвокат, да? She's a lawyer. What does she do? She's a musician. Okay. What does he do? He's an actor. What does he do? He's a politician. He is So он полицейский. policeman. Police officer. Да, или policeman. Ну, policeman скажет, тоже пойдет. А так, все-таки более уважительно. Police officer. What does she do? What does she do? She's She's a receptionist. She's a receptionist. Или второе слово какое было? A front desk clerk. Да? Front desk clerk. What does he do? He's a waiter. He's a waiter. He's a waiter. What does she What do? does she do? She's administrative assistant. Или просто she's a secretary, я бы даже сказал. What does she do? She's a housewife. Housewife. What does he do? He's a He's a... Кто? Как будет журналист? Journalist. journalist. Journalist, очень похожее слово. И последнее, у нас этого слова вообще не было. What does he do? What does he do? Что он делает по жизни, да? А он вообще ничего не делает. А он не безработный. Этот дедок, ему же все пофиг. Видишь, сидит американский дедок лет 90, наверное, счастливый, с трубкой, да? Хотя пока на пенсию выходит, у них у каждого что-то, не знаю, там по миллиону, наверное, накапливается за всю жизнь. И он говорит, я какой? Retired. I am retired. Слово retired, дословного тоже в русском языке нет. Но retired, это значит вышедший на пенсию, то есть уже отработавшийся, наработавшийся. I am retired, это тот, кто уже вышел на пенсию и больше не работает. I am retired. Соответственно, вопрос, what does he do? He's retired. Да, retired прилагательное, поэтому не нужно вперед. Просто he's retired. Так, отлично.
Ну и давай, наверное, в следующем видео продолжим. Или вернемся к 20-й. Давай в следующем видео, да, чтобы короче было. Хорошо.